বন্ধুরা, আজকে আমরা আপনাদের যে বিষয়টা বলার জন্যে আমরা মোবাইল স্ক্রিনে দেখবো যেটা হচ্ছে আমরা ইউটিউবে যারা কাজ করি তারা কিন্তু আমরা আহ, একটা এইচডি থাম্বনেইলের সবাই আশা করি, তো কেননা আমরা আপনারা আমাদের জানেনই ইউটিউবে একটা ভিউজ মোবাইল দিয়ে তৈরি বাড়ানোর জন্য কিন্তু থাম্বনেল আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফুল জিনিস এইচডি হচ্ছে থাম্বনেল। এখান থেকে থাম্বনেলটি আমরা কিন্তু তৈরি করে আমাদেরকে ফেলেছি। যে করতে হবে, আমরা কিন্তু তো সচরাচর আমাদের আশা করি কম্পিউটার ভিডিওটা বা আপনাদের পিসি ভালো কিন্তু আমাদের লেগেছে। কাছে যদি নেই, ভালো বা লেগে অনেক থাকে তাহলে আমরা একটা লাইক করবেন যে আর এডিটের যে অপশানগুলো সাবস্ক্রাইব থাকে করে সেগুলো কিন্তু আমাদের আমরা অনেকে চ্যানেলটির কাজ সঙ্গে জানি না। থাকবেন। তো সচরাচর থ্যাংক হয় ইউ, কি, আমাদের কিন্তু নমস্কার। হাতে যে মোবাইলটা থাকে আমরা কিন্তু সেটাতেই ভালো একটা পিকচারের সম্ভাবনা করি। তাহলে কিন্তু আপনাকে আপনি যদি লেখেন যে পিক্সেল ল্যাব, তো পিক্সেল ল্যাব এর একটা টেক্সট অন পিকচার, মানে আপনি যে কোনো পিকচারকে এডিট করতে পারবেন। তো এই এডিটের অপশানটা এত ভালো। তো আপনি যদি দেখেন এখানে 4.5 রেটিং আছে, এখানে 50 মিলিয়নের উপর ডাউনলোড হয়ে গেছে। আপনি বুঝতে পারছেন এতটা ভালো। তো আমার মোবাইলে যেহেতু এটা ইনস্টলিং করা আছে, তো এই কারণে আমার এটা নতুন করে ইনস্টলিংয়ের প্রয়োজন নেই। আপনারা ইনস্টলিংয়ে গিয়ে ইনস্টল করে নেবেন। নেওয়ার পর আপনাকে এখন করতে হবে কি, যে ওপেন বলে যে অপশান আছে এখানে ক্লিক করবেন। তো ওপেনে যখনই করবেন তখন আপনার কাছে এই সমস্ত অ্যালাউড বলে একটা অপশান আসবে, এটা কি ক্লিক করলেন। আমরা এখানে এটাকে আপনি ডেস্কটপ পারমিশন মোড করে গ্র্যান্টেড নিচ্ছি, করে দিলেন। এবার বিষয়টা হলো তাছাড়া আপনার আপনার দেখাতে সুবিধা দেখুন, হবে। দেখতে পাচ্ছেন এবার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড একটা নিয়ে নিয়েছি। তো এখানে আমি 3 ডটে ক্লিক করলে আপনি বুঝতে পারছেন, এই যে পাশে 3 ডট ক্লিক করলে ইমেজ সাইজ আপনার এখানে কাস্টম বলে একটা অপশান আছে। তো এখানে আমরা কাস্টমে না ক্লিক করে আপনার হচ্ছে ইউটিউব থাম্বনেল বলে একটা অপশান পাচ্ছেন নিচে, দেখুন এখানে ক্লিক করলাম। তো এখানে 712 চলে আসলো। এটা আপনার কিন্তু অরিজিনাল থাম্বনেল সাইজ, ঠিক আছে। আপনারা চাইলে এইভাবে কাজ করতে পারেন। ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা সাদা করে দিচ্ছি, ঠিক আছে, ওকে। তো যখন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে সাদা করে দিলাম, তো এবার আমরা এতে এই প্লাস চিহ্ন ওটা ক্লিক করলে দেখতে পাবেন এখানে একটা আপনার ছবি নিয়ে আসলেন গ্যালারি থেকে। তো আগে আমার এখানে কিছু ছবি আছে, ধরুন যে আমরা এই ছবিটা যদি নিয়ে আসি তাহলে কি করব, আমরা পিছনের শ্যাডোকে চেঞ্জ করছি। চল আমরা লাল রং দিয়ে দিতে পারি। দেখুন আমরা শ্যাডোকে বার করছি। দেখো আমরা একটা শেড করে দেবো। এটাকে এরকম করে রাখলাম।
আপনি অনেক কিছু সেট চাইলে দিয়ে দিতে পারছেন। তো চলুন সময় নষ্ট না করে এবার আমরা, আপনার মনে হতে পারে যে আমার ছবিটা উপরে ঢাকা পড়ে গেল। কিছুই না, এখানে শেপে ক্লিক করবেন, আপনার এই যে 3 ডট অপশনটাকে দেখতে পাচ্ছেন, আমরা 3 ডটে ক্লিক করে টেনে নিচে ছেড়ে দেবো, ব্যাস দেখুন। ওকে, দেখুন আমি কিন্তু বেরিয়ে আসলাম। এবার এখানে একটা এডিট করতে হবে, টেক্সট করতে হবে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে শেপ রেডি। তো এখানে আপনার টেক্সট মোডে গিয়ে লিখবেন মোবাইল দিয়ে কিভাবে তৈরি করবেন। মোবাইল দিয়ে তৈরি করুন। করুন মোবাইল দিয়ে তৈরি করুন, সিম্পলি ওকে করে দেবো। তো এবার এটাতে আমরা সাইজ দেব, কালার দেব, বোল্ড দিয়ে দিলাম। এবার লেখার স্টাইল, মোবাইল দিয়ে তৈরি করুন। তো এখানে লিখতে হবে ইউটিউব থাম্বনেইল। তো ইউটিউবটা আমার একটা গ্যালারিতে ছবি আছে, ডাউনলোড করেছি। তো এইটাতে আমি এইখানে সিম্পলি অ্যাড করব। আপনি চাইলে এটি করে নিতে পারেন। মোবাইল দিয়ে তৈরি করুন ইউটিউব, টেস্ট করতে হবে। থাম্বনেইল,
তো এবার দেখুন ফ্রন্টে গিয়ে থাম্বনেল মোবাইল দিয়ে তৈরি করুন ইউটিউব থাম্বনেল। এবার এখানে একটা ফুল এইচডি লিখতে হবে। তো এখানে আমি একটা শেপ দিতে চাই। এখানে আমরা কি করব, টেক্সট এইচডি এখানে ফ্রন্টে গিয়ে সাইজে গিয়ে আগে সাইজটা সিলেক্ট করে নিলাম। তারপরে দেখুন আমাদের চ্যানেলটি দেখতে পাচ্ছেন মোবাইল দিয়ে তৈরি ইউটিউব এইচডি থাম্বনেল হয়ে গেছে। তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। থ্যাংক ইউ।